La voz no pertenece solo al miedo, la verba algo más profundo, reconocimiento, una advertencia nacida de la experiencia, no de la imaginación. No respondas, las palabras se quebran a través de las comunicaciones, distorsionadas como, si algo, las estuviera desgarrando. Luego nada, ni siquiera el tenue murmullo de transmissions lejanas, solo silencio, no la ausencia de sonido, sino una presencia. Pesada observando, la comandante Elara ve no se movió al principio, su mano quedó suspendida sobre la consola, atrapada entre el instinto y el protocolo. A su alrededor, el puente contuvo la respiración, incluso la nave Asturias Persia habas aquietado, como si también estuviera escuchando. Reproduce eso ordino, el teniente que el dudo, comandante, segura reproducilo, obedeció, el mensaje volvió, pero más débil esta vez. Como si hubiera envejecido entre una escucha y otra. No respondas, hogas lo que hogas la distorsión empeoró al final, la voz plegándose sobre sí misma. Pero Elara captó algo que antes no había notado, el ritmo, su ritmo, se incorporó ligeramente, aunque no dijo nada. Todavía, fuera del visor, el espacio se extendía inmenso y indiferente, estrellas dispersas, frías, inalcanzables. La humanidad había legado lejos, más allá de Marte, más allá de Júpiter, pero cuanto más avanzaban, más persia resistas el universo. Había lugares que no eran territorios, sino ausencias. El borde de Orión era uno de ellos. No deberíamos ni siquiera recibir señales de ese sector, dijo Rin. Está restringido por algo. Todo está restringido hasta que alguien lo ignora, murmuró Kale. Elara exhaló lentamente. Origen Rin proyectó las coordenadas. La pantalla parpadeó antes de estabilizarse. Confirmado, borde de Orión. Silencio, no es la única señal, añadió Kale en voz baja. Mostró otro canal. Un mensaje repetido, constante. Ayúdanos, seguimos aquí. Las palabras se superponían sin pausa. No eran grabaciones separadas, sino un bucle continuo. Como un pensamiento incapaz de detenerse. ¿Desde cuándo está activo? Preguntó Elara. Kale revisó los registros. Su expresión cambió, no lo sé,